Haribol, can we off that because it's very distracting for you? Hare Krishna Guru Maharaj, please Hare accept the Krishna. Hare Krishna. You gonna chant kirtan? Hi. Hare Krishna. Guru Maharaj, Hare Krishna or Jara the Madhava? Yeah, of course. Jara the Madhava. Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Okay, welcome after Wasasi Buri, huh? 皆さん久しぶりです。His Holiness Kavichandra Sai Maharaja Ki Jai! Haribo! So, thank you for Congratulations. trying to engage me. Thank you for. Now, today is where I am at Gundicha Marjana. 今日はグンディチャマルジャナという、ジャガンナータの That's a very, important Leela, and probably most of the devotees haven't heard it. 聞いたことあるかと思いますけど、非常に私たちにとっても大切なチャイタニアのリーラです。So, we can go over it. There's a lot of instruction in it. で、そのリーラからたくさんの教訓を学べます。Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Desa Tarini Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tushe Namaha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriya Mukam karoti vachalam pangam langaya tegirim tatkripa tamaham bande shigurundina tarani. So the Gundicha temple is near Jagannath Puri temple. グンディチャテンプル寺院は、ジャガンナータ寺院の近くにあります。And that's where Lord Jagannath, when he goes to Rathayatra, Rathayatra means he's going back to Vrindavan. ですからそのラテヤトラというのはそのブリンダーバンに戻るというそういう意味です。And then he stays there for 9 days. でそこで9日間とどまります。So that's considered Vrindavan. でそのグンディチャテンプルがブリンダーバンとみなされている。So it seems like they don't use that temple. It's empty all year except for this time. で、この時期、以外は、普段はそのグンディチャテンプルって割と空いてるんですね。So Lord Chaitanya went with all the devotees to clean it before Lord Jagannath comes. で、そのラタヤトラ祭でジャガンナータがそのグンディチャテンプルのに来る前にそのジャガンナータを迎えするためにチャイタニアは献身者たちみんなを集めてそのグンディチャテンプルを大掃除をするんですね。So it's very interesting. 非常に興味深いパスタイムです。So Lord Chaitanya himself, they went to the Gundicha and he ordered the king, he asked the king, and they brought so many brooms and so many water pots. で、みんなを集めてグンディチャの大掃除をするためにチャイタニアはそのプーリーの王様に、その必要な掃除用具を取り揃えるように、お願いして手はずを整えたわけです。So this is chapter 12 of the Madhya Leela of Chaitanya Charitamrita. これはチャイタニア・チャリタムリタのマディラリーダーの12章にあります。Which we hope to have finished translating in Japan within the next year. で、次の年までにですね、この章を
チャイタニ・チャリタムリタのこの章をですね、日本語に、翻訳し終えてもらいたいと思います。So if you've been in India, you know even in one day how much dust accumulates. で、そのインドに行ってですね、まあ、一日でどれぐらいのですね、その埃を掃除できるのか。So you can imagine after 1 year. So で、 Lord Chaitanya made it cool and bright like his own heart, it says. そのチャイタニアはその掃除を、まあ、心の掃除とそういうふうに例えています。So that's we need to clean our heart for Krishna to sit there, just like you clean the temple before you bring the deity in. で、DT をお迎えする前に、テンプルをきれいに掃除するのと同じように、私たちのハートにもクリシュナに座ってもらうために、ハートをきれいにしなければならないわけです。There's a nice prayer in the beginning by the author. このチャイタニ・チャリタムリタの著者による祈りが最初に、書かれています。All glories to the devotees of Lord Chaitanya Mahaprabhu. で、シューチャイタニ・マハプラブの献身者のすべてに栄光あれ。I beg their power so I can properly describe Lord Chaitanya. で、シューチャイタニアのことを私が正しく、表現、できるように、どうかその祝福をください。そう祈っています。So they went and he gave everyone a broom. そして、掃除、が始まるわけですけど、みんなにそのほうきが手渡されます。And everybody's sweeping. で、みんなでそのまず掃き掃除を行います。And for they have in India you find these really hard brooms and then there's a soft one. There's different kinds. で、インドにはもう硬いほうきから柔らかいほうきまで、いろんな種類のほうきがあります。So first they use the strong broom and they're getting out all the big, things. で、最初はこう硬いほうきで大きなゴミをですね集めるわけです。Then everybody was making a pile of what they sweep. で、みんながそれぞれ自分がどれだけ埃を集めたのかというのをそれぞれ埃をかき集めるわけです。Lord Chaitanya had more than all the others put together. で、チャイタンニャは他の献身者がみんなで集めたそのゴミの量以上をですね、一人で掃除、ゴミを集めました。And if he saw someone had a lot, he'd say, "Oh, you're sweeping very nicely." で、誰かがその、人より自分の他の人よりたくさんゴミを集めたら、すごいよくやってるねと言われる。But then he would say, "Why don't you teach the others to sweep so nicely?" で、そんなにきれいに上手に掃除できるんだったらみんなに教えてあげてよ。みんな。So then they got the more softer broom, and get out all the really fine dust, even more. で、その後、この柔らかい繊細なほうきで細かいほこりを集めます。And everybody, of course, was chanting Krishna, Krishna. で、その掃除をしながらみんなクリシュナ、クリシュナとチャンティングを唱えながら掃除をしました。Then they started water. で、その次に水をまきます。And there's a lake called Indradumna Lake or something. So the devotees were going and filling up water pots. で、そのインディラドゥムナ
池っていう名前のその池からですね、みんなでこうバケツで水を汲んできます。Before they started, the king or they said it's not a proper service for you to clean the temple, but if you want to, it's your lila. Yeah, they were thinking why should Lord Chaitanya clean the temple, you know? But if he wanted to, they said, they won't stop him. で、みんなはなんで、チャイタンニャがわざわざパイラの掃除をする必要ないだろうとみんなそう思ってたんですけど、でもチャイタンニャは自らその掃除を So Lord この Chaitanya put sandalwood pulp on everybody with his own hand. で、チャイタンニャは自らの手でみんなにそのサンダルウッドの粉をみんなに手渡しました。Then he handed out the brooms. で、彼は自分のほうきで、And they started cleaning the temple. で、テンプルを掃除し始めました。So they cleaned the whole temple and the ceiling even and the altar. Means they spread sandalwood pulp. He rubbed sandalwood pulp on the devotees' bodies first. Excuse me? He rubbed it on the devotees' bodies before they started. そのチャイタンニャは Or maybe on their head. 献身者たちが掃除をする前に、その献身者のその頭にサンダルウッドのペーストをですね、頭に塗って自らの手で塗ってあげてます。So here he's teaching how to clean the temple. で、そうやって、そのチャンダンをみんなに頭に塗ってあげて、そこから掃除を始めました。He cleaned all the temple buildings, and big and small, and cleaned the area between the temple and the kirtan. で、 Everything. キルタンしながらその床、壁、窓、もうあらゆるところをくまなく掃除、キルタンしながら掃除しました。Hundreds of devotees were working. で、何百人もの献身者が一丸となって、掃除をしました。Everybody was chanting the holy name of the Lord and doing their service. で、奉仕をしながら誰もが主の聖なる皆を唱えていました。So that's a good point. I remember when I first was with devotees, devotees were always chanting, no matter they're cleaning, they're cooking, they're cutting vegetables, whatever they were doing, they were chanting. で、私がすごくその最初にそのハレクリシナの人たち、そのテンプルに来た時に、印象に残っているのが、その献身者たちはみんな掃除している時でも、野菜を切っている時でも、何をしている時でも、料理をしている時でも、いつもハレクリシナを唱えていました。And many people have noted that for many years now we don't see that so much. でも今日あんまり、そういう光景って見られなくなってしまいます。When there's kirtan, they're chanting, but then, when they're sweeping, they're not chanting. We should always be chanting. で、もちろんキルタンの時だけチャンティングするのではなくて、他の奉仕をしている時でもいつでもチャンティングをするので。Or of course, sometimes we're listening to lectures. Sometimes we're listening to kirtan, from the recording or something. 時にはその録音したキルタンを、class. キルタンをその流しながら聞いたり。So when he was cleaning, Lord Chaitanya's body became completely covered with dust. で、チャイタンニャは掃除、をその掃除をしたらですね、その体がもう体中が埃だらけになりました。Then he looked very beautiful. で、それでチャイタンニャは非常に美しく見えました。And sometimes he was shedding tears, and he would use the tears for washing. で、時にはもうチャイタンニャはもう目から涙を流して、そのチャイタンニャの流す涙で床を洗って掃除しました。Then they cleaned the Boga room where they offer the food. It's separate. Then they cleaned the yard, and then they cleaned all the
ashram, the residential, cleaned everything. で、野菜室、を掃除して、そして、庭を掃除して、アシュラムを掃除して、すべてを掃除しました。So it says after he collected all the straw and dust and sand, because it's right near the beach, you know. So many things had blown in there. He put it all in his cloth and threw it outside. で、グンディチャテンプルって海が近いので、すごく砂がいっぱい、砂ぼこりがたくさんあるわけですね。で、それも掃除して全部、まとめてゴミに出しました。And Lord Chaitanya said, I can see how much you've worked when I see how much you collected. で、チャイタンニャは、どれだけ、この掃除を、ゴミを集めたのか言いました。So even though everyone else put all theirs in one pile, Lord Chaitanya had more. で、みんなが集めたゴミ、ゴミ以上のゴミをですね、チャイタンニャは一人で、集めました。So Lord Chaitanya was organizing. So they cleaned the inside, then he organized how to clean everywhere. で、チャイタンニャがそのテンプルの中も外も上手にみんなが掃除できるように手はずを整えました。Then he told them to get the second time and get the smaller dust and everything. で、一回全部お掃除が終わって、それからまた2回目の掃除に取り掛かりました。そうやってさらに細かいゴミを、ほこりを集める。So while they were sweeping, there was like 100 men with water pots full, waiting to throw the water. で、もう100個ものバケツの水でですね、洗い流す、そのバケツをですね、持って、たくさんの献身者がその待っていました。So we can't do that. This temple is all stone, so you can just throw water everywhere, you know, and it drains out. But we have to do it different. We use water to clean. You で need も、こ water. の掃除の仕方は水を全部に巻きまくるっていうのは、それはそのテンプルが全部石でできてるからできるわけですね。ですから私たちの、テンプルは、水を So then he called for water. Then they washed the main temple, and they washed the ceiling, the walls, everything. The singing sun, they washed everything. で、床、壁、天井、すべてを洗い流しました。They threw the water at the ceiling even. で、もう天井も水洗いする。So we need to build it like that, a stone temple where you can just throw the water, take a hose, and wash the ceiling. We can't clean our ceiling, you know. It's troublesome. 私たちもですね、そのうち、天井までもう石で大理石でできたんですね。And that water would fall on the floor and clean the walls. で、テンプルを建てれば、もうね、同じように天井までも水をまいてですね、きれいに掃除することができます。Then Lord Chaitanya was washing the altar where Lord Jagannath would sit with his own hands and using his own cloth. で、シューチャイタンには自ら手でジャガンナータが鎮座するその祭壇を掃除しました。And someone was bringing water for Lord Chaitanya's hands, but then someone was washing his feet also. で、ある人はチャイタンニャのレンゲル見足を水で洗う者もいたり、チャイタンニャの手からその水をいただく。Then someone drank the water that came from his feet, and others were asking for it. で、その掃除の最中にそのチャイタンニャの足に、に触れたその水が流れてきてね、それを手に取って飲む献身者もいました。
then they got the water drain out because we've seen that now even in India, our temples. You can just push the water, clean the temple, and it drains out the other end. So it's very 今で easy. もインドのテンプルだとね、まず床にバーって水まいて、それで、あれでですね、なんかゴムのスプレーなんですか、で、バーって全部水をかき出すっていう、そういう掃除の仕方をします。And Lord Chaitanya was using his own clothes. で、チャイチャンには自分のこの布を使って、洗い流しました。So after this, 100 water pots, and the devotees felt their minds were very clean also. で、ね、何百ものバケツの水で洗い流した後、献身者たちが自分の心もマインドもですね、すごくきれいに洗い流されたということを感じました。They said it was just like the Lord's own mind had appeared. で、それはちょうど主が自分のマインドの中にこう現れた。So there were hundreds of men bringing water, and the lake's not very big, so there was no room on the bank. で、もう100人以上の献身者たちがバケツを持ってですね、その池、水をかき出すわけですけど、もう Hundreds of devotees were bringing water and bringing the empty pots back. で、そのバケツリレーで、水をかき出したわけです。Everyone was bringing water except Nityananda, Dvaita, Srup Damodar, Brahmananda Puri, and everyone else was bringing water. ニッチャナンダやスマルパダムやそういった献身者たちを除いてみんながそのバケツリレーで水を So many of the water pots were broken because the devotees were bumping into each other and then they had to bring new pots. でもうね、そのバケツがですね、こうぶつかり合ってですね、壊れてしまって、また新しいバケツを持ってきたり。So everyone was busy filling pots, washing, different things, and everyone was chanting the holy names. で、みんなが主の聖なる皆を唱えながら、バケツリレーで水をかき出して、And that's all they would say. They wanted water, they'd say Hare Krishna, Krishna, Krishna. Everyone would just say Krishna, no other talk. で、他の話を一切せず、みんながクリシュナ、クリシュナって、唱えながら掃除しました。That would just say they need something, and everybody understood. Lord Chaitanya was also chanting, and he said he was doing the work of 100 men. で、主チャイタンジャはもうまた主の聖なる皆を唱えて、みんなと一緒に掃除をしました。Hundreds of men. It looked like he was washing with hundreds of hands. で、チャイタンジャは一人であたかもですね、もう100本の腕、で掃除しているかのように見えました。And he was teaching, and he would praise people who did really nice, but sometimes he would chastise. で、チャイタンジャは上手に掃除している人を称えたり、時には注意を促したり、叱ったりもしました。So this is a good lesson. He said, you're doing nicely, so you should teach to others also. で、上手にできる人は他の人に教えることができます。So we might fall into thinking, well, I'm doing nicely and be proud, but if you're doing better than someone else, then you should teach the other person to do better even. で、ね、自分が上手にできるって言って思い上がってはならないわけですけど、でも何かを、得意なことがあるんだったら人に、そのやり方を教えるべき。So when they heard that, they worked even harder. When they heard that, then everybody started working even more. で、そうやって教えてもらって、そしたらみんながもっと一生懸命働く。So they washed everything, the boga room, the food store, every little part of it's a big compound, many places.
で、ボガルームやもうあらゆるところ、ありとあらゆるところをみんなでそうしました。Because the kitchen and the yard, outside, everything was cleaned really good. 非常にきれいにも、キッチンも、中庭も、And one devotee from Bengal poured water on Lord Chaitanya's feet and drank it. で、ある献身者がチャイタニアの蓮華に足を洗って、その水を飲みました。Lord Chaitanya didn't like that so much. でも、チャイタニアはそれを好まなかった。He actually was satisfied, but to establish etiquette, he chastised him. Because he said he washed my feet within the temple. That's not good. テンプルで自分の足を Drank the water. ね、表したり、させるっていうのは、エチケットとして、テンプルでのエチケットとして、それはふさわしいことではないから。Because he was playing the part of a devotee, not the Supreme Lord. But then Swarup Damodar asked Lord Chaitanya, please forgive him. で、そのパダルマは、チャイタニアにどうかお許しくださいと謝りました。Then Lord Chaitanya had all the devotees sit down in rows, and he went between and picked up all the straw and grains and dirty things. チャイタニア Lord Chaitanya he had all the devotees sit down, and then in between was all the sweeping stuff, and he picked it all up. で、他の献身者たちが座っている、間にあるそのゴミをチャイタニアが、And he said he'll check, and whoever didn't sweep up very much will have to pay a fine. で、ちょっと意味がわかんない。多分そうです。わかりますか？ Of sweet rice and cake to feed all the other devotees. で、チャイタニアはスイートライスとかケーキを掃除が終わった後ですね。After cleaning? Yeah, he said he'll see how much everybody collected, and whoever didn't do very much, they'll have to buy some sweet rice and cake and feed everybody. で、あんまりちゃんと掃除しなかった人は、なんかスイートライスとかケーキを買って、で、みんなにご馳走しなければならなくて。And they were even cleaning the roads outside the temple. で、テンプルの外の、道も、掃除しました。So if you want to see Krishna in your heart, you have to clean your heart. Cheto Darpana Marjanam. で、クリシュナを見たければ、ハートを、掃除しなければなりません。The heart is dirty. ハートが汚れています。But it says in the Bhagavatam, Shinvatat Swakata Krishna Punya Shavanikirtanam Yad Yanraksta, that simply by hearing the Srimad Bhagavatam and chanting, one can clean the heart. シュリマンド・バガバタムを聞いて、聖なる皆を唱えることで、ハートを掃除することができる。そう言われています。So if you want to clean the heart, we have to chant the glories of the Lord. で、 Simple. ハートを掃除したければ、主の栄光を称えなければなりません。Then Krishna will help you to clean the heart. で、クリシュナはその、Because Krishna is already in the heart. で、私たちのハートの掃除を手伝ってください。So we're supposed to try to keep it clean. So just like the temple, you have to clean. You clean your house. You have to clean every day.
You have to wash your hair, so you have to chant all the time, otherwise the dirt is accumulating. 私たちはその家でもテンプルでも毎日、きれいに掃除しなければなりません。で、それで常に、ハレクリシナを唱える。そうやって心を掃除しなければなりません。So Rupa Goswami said, Anya Bilasita Sunyam, no desire for karma and jnana, just pure devotional, no outside motive. で、ルーパ・ゴーサーミはアンニャ・ベアスタ・シュンニャンと、その、純粋なその奉仕以外、他のものは求めない。So Prabhupada, he's writing it. A material desire is a desire to enjoy the material world to its fullest extent. でプラパーダはその物質世界を楽しもうという、そういう望み。That's called material economic development. 物質的なその経済発展。This desire for economic development, which what everybody's after, is like grains of sand and straw in the heart. で、みんなが求めるその経済発展というもの、そういったものを心の汚れとして、浄化しなければなりません。Trying to get material opulence. So we see that like in the government all over the world, people want economic, that whoever is running for president or whatever, they promise economic development. I will 経 make 済発展というのを、rich. ね、 And some religious preachers also promise economic development. 政府は約束すると。で、また、ある宗教のリーダーも、ね、そういう経済的なその宗教に従うことによって、経済的に豊かになれますよと、そう宣伝する、そういう宗教家もいます。So this is dirty hearts. Everybody's crazy. で、それが、汚れた心である。And they're teaching that the education is, you get enough education, you can get a better job, you can have money, you can have a nice house, you can have a nice car, you can have fancy clothes, you can, and if you really, and so many people are advertising magic formulas and you'll get rich overnight. So-called religious leaders are saying, you just come to me and I'll make you rich. いわゆる宗教の指導者というのは、私のところ来れば、ね、教養分について、そして、それで、仕事もビジネスもうまくいって、お金を儲けることができるようなことを、So it says when your heart is cleaned, you can actually see Krishna sitting in the heart. で、その汚れた心を掃除すれば、そのハートの中にクリシュナを見ることができる。Sometimes people would ask Prabhupada, can you see Krishna in your heart? で、時にプラブパダに、あなたはそのクリシュナを見ることができますかと質問する人がいました。Prabhupada gave different answers. One time he said yes. で、その時に応じてプラブパダは違った答えを回答 And し the てたんです person けど、 said, is he sitting or はい、 standing? はい、見えますと、そう言いました。 This person said, is he sitting or standing? Prabhupada said, he's sitting. Or he's standing, I can't remember. で、クリシュナ立ってますかと、座ってますか。で、プラブパダは、座ってるよと言いました。So even though we may get free from fruitive activity, subtle desires come. で、その、Like we might think if I get more money, I can do better devotional service. さまざまな、あからさまな物質的な欲望は浄化されたとしても、その希薄なその欲望というのを浄化しなければならないわけです。So here's the lesson. Different
dirt in the heart may come up. で、さまざまなその First one's called kuti nati. Kuti nati. That means fault finding. でクーティナティというのもその一つです。欠点を見つけようとする。Especially finding fault with devotees. 特に、献身者の欠点を見つけようとする。Then pratishtasa. Desire for name and fame and a high position. I want to be the temple president. が I want to be the boss. I want to 名 be 声とか高い地位とか自分が上に立ちたいとか自分がボスになりたいとか。 and jiva himsa. That's envying other living entities. でジーバヒンサっていうのは他の生命体を妬むということ。 Himsa means violence. So, ヒンサっていうのは暴力です。 then there's nisidachara. Taking things that are forbidden. で、西田ヤダ。それは、まあ、禁止されているもの、禁止されている、禁止されているものを、Then kama, lusty desires. You want a material gain. で、物質的な、その、何ですか And puja, we want popularity. カーマっていうのは物質的な欲望ですね。で、プージャっていうのはその、崇拝されること。We can think about, how much am I free from these things, or how much are they harassing me? まあ、どれだけ自分がこういった今挙げたようなそういうものから自由になっているかと。Kuti nati means duplicity. 自分を見なけ顧みなければなりません。クティナティっていうのは二元性という。Prishtistasa. Someone might try to imitate Haridas Thakur and sit and just chant, but they're not really loving Krishna, they just want to be famous, as Rina said. それは、なんか裏表があるってことですね。二枚舌、裏表がある。で、 So a 次 nearby は、devotee, ハリダスタークルのようにですね、自分はもうなんか、すごい、 we can be attacked by many material desires. We want women, we want money. そのハリダスタークルのような、まあ、真似をする。 Finally, you want to become a famous devotee or an avatar even. でも有名な献身者になりたいと。で、 Then しまいには自 Jiva 分の景 Himsa, 色を Prabhupada said actually this envy means you stop preaching. Jiva Himsa, envy of other living entities means we don't preach. で、プラパダはそのジーバヒンサ、他の生命体に対する暴力っていうのは、さらにそのプリーチングしないことだと、そこまで言ってます。Preaching is welfare activity for everyone else. プリーチングっていうのは、すべての存在のためのその福祉ということ。So everyone needs to learn about devotional service. 誰もが献身奉仕について学ぶべきであるということです。 So if we stop preaching and just sit down some private place, and it's material. で、プリーチングをしないで、ただ一人座って、瞑想する。それは物質的なことです。 Someone may, cheat devotees by pretending to be a guru or God and promising all these things. There's many like that. 多くの人がその来るとか、化身だと、こうなんですか、その見せかけると、やって人を騙すと。So these are the things we have to watch out for. These are the weeds that grow. They can grow by chanting,
で、チャンティングによってその育ってくるそういう雑草に気をつけなければなりません。We water the bhakti bija, the bhakti creeper, but can also water the weeds. で、バクティビージャっていうその種、献身のその種に水をやるのが献身奉仕ですけど、同時にそこに雑草も生えてきます。そこを気をつけなきゃいけない。So we have to recognize these dirty things that we can throw them out. で、その雑草を見抜いて、抜き去らなければならないわけ、抜き取らなければならないわけです。Just like if you're gardening, you have to recognize the weeds and you have to pull them out by the root and throw them away, burn them up. Otherwise, they just come back. で、それはもう、庭掃除みたいに、草抜きですよね。この草を注意深く根っこから抜かないとですね、上っ面だけ草を切って、ね、またすぐ生えてくるわけです。The fire of the Sankirtan movement and burn up the dirty things. で、サンキルタン運動という火によってその根っこから焼き尽くす。We don't want to just hide them somewhere. We have to burn them up, throw them out. その、心の片隅に、そういったものを隠しておくのではなくて、もう焼き払って捨てなければなりません。They also cleaned the Nrsimha temple, which is very near. で、話が戻りますけど、その、チャイタニアたちは、その、They don't let devotees in the Gundicha, but the Nrsimha temple lets devotees in, so sometimes the devotees go and clean that. They go to the Nrsimha temple and clean like this. で、グンディチャの隣にあるそのナラシンハテンプルがあるんですね。そこも献身者たちは、じゃあそこも行って掃除しようと言って掃除始めました。And then Lord Chaitanya rested, then he started dancing like a madman. で、チャイタニアはその後、気が狂ったように、歌い、唱えて踊りました。The sky was filled with the loud chanting of Sankirtan, and the earth was shaking from the Lord jumping up and down and dancing. で、主が踊って、飛んだり跳ねたりすることで、地球がFinally, he stopped. 地球がこう揺れるほどだった。で、その空には聖なる皆がもう響き渡った。The son of Advaita fell unconscious. で、アドバイターの息子がAnd Advaita picked up. I'm sorry. Everybody started to chant Nrsimha and sprinkling water. And he came back. で、みんながそのナラシンハの聖なる名前を唱えた。But he still didn't wake up. But then Lord Chaitanya put his hand on his chest and said, "Stand up," and he stood up. で、その気を失ったアドバイターの息子がですね、そのみんなでナラシンハの名前を唱えても目覚めないので、チャイタニアが立てーと叫んだわけです。So there's a lot of descriptions there in the purports about how this creeper of the Bhakti Lata Bija that we're cultivating the seed of devotional service, and then it starts to grow, and if we take care of it, it'll grow up to the lotus feet of Krishna and go Loka Vrindavan. そうやって、息子は目を覚まして立ち上がったわけです。But we have to take care of it, protect it. We have to pull out the weeds. And avoid bad association. Just like when you see, well, sorry, Maharaja, I couldn't follow the after chanting Chaitanya,
said, wake up. Then everybody went to, I'm going back to explain about the Bhakti Lata Bija, the creeper of devotional, the seed of devotional service. So で、 we 献身 plant 奉仕の that by 種 chanting the holy name and associating with devotees. で、聖なる皆を唱えて、献身者と交際して、聖なる皆を唱えることによって、私たちは最終的にゴーロカブリンダーバンに、行くことができるわけです。And then we have to protect that new small plant, just like if you have a garden, or especially we see in Vrindavan, you know, they planted so many trees around Govardhan and so many trees around Vrindavan. And then they put a steel cage around that so the animals don't, you know, they don't eat it and trample on top of it, so it can grow. で、ブリンダーバンに行くとですね、まだ植えたばっかりのですね、小さなそのプランツをですね、この鉄のこの枠でですね、こう囲って動物が来て、食べない、かじらないようにこう守るわけです。そうやって私たちの献身のつる草もですね、守っていかなければならない。And you water it by chanting the holy name, but like we said, when we water our garden, the weeds get water also, so they grow faster a lot of times. で、Weeds grow fast, more fast than your vegetables. 主の聖なる皆を唱えると、その雑草も出てくるわけですから、それを気をつけて抜かなければなりません。So we have to recognize the weeds and get rid of them. で、その雑草を見抜いて抜かなければなりません。Sometimes people, you know, we take care of the weed and it grows, and all of a sudden we realize this is a weed. It's not tulsi. で、時々ですね、それがトラシーだと思ってね、一生懸命育ててたらですね、あれこれ雑草じゃ We ねえか。 need guru, we need shastra, we need association, so we know. っていうことになる場合もあるわけです。ですから私たちは、この献身者との交際と、そのやっぱり経典、を学んで、経典に照らし合わせて、ここを見抜かなければならないわけです。Then it can flourish and we can take us to Goroka. So anyway, we got a lesson there, how to clean the temple, how to clean your heart. We always said, when I joined, we always heard cleaning the temple and cleaning your heart. で、私がそのお寺に、参加したこれはよく、心のテンプルを掃除するっていうのは心の掃除だと、そうよく言われました。Because, you know, our modern life and education is like cleaning, the cleaning people, those are low-class people. They're not educated. They clean. 現代ではそうなんかこう掃除婦っていうとですね、まあ、ロークラスな、低い階級の人がする仕事だと、もうそういうふうにされてる。I've heard in Japan in the schools that they don't have hired cleaners, that the students clean. And that's very good. They're taught to clean things. The Japanese clean up after the football game. You know, they clean up the stadium. That's a good consciousness. And we need to be like that in the temple also. Don't think someone else should do it or someone else will do it. で、日本のある学校では、まあ、その先輩がその教室を掃除する。で、You have to clean everywhere, in between and under and over. And あとその試合を終えた後、そのグラウンドを選手たちが掃除する。And chant while we're cleaning, because that makes it ecstatic devotional service. It's not just some cleaning work, low-class work. It's the highest thing, cleaning the heart, the holy name. で、私たちのテンプルもそうあるべきです。で、
その掃除っていうのはもう他の誰かもね、ロークラスの人がするべきだっていう、その考えを捨てるべきです。その We 掃 have to 除 go こそ under が everything. より高い、奉仕であります。なぜなら私たちの心を掃除することができるからです。Like one time, they weren't cleaning very good under the risotto in the kitchen. 一度冷蔵庫、キッチンの冷蔵庫の下を掃除してたら、And then the gokiburi got in the motor because it's warm and it ruined it. で、そこ、冷蔵庫のモーターのあったかい部分だったので、そこにもうゴキブリがいっぱいいたと。So we have to dig in and clean our heart, but that by devotional service, by chanting, by hearing Srimad Bhagavatam, by talking about it, by trying to preach, this is cleaning the heart. Cheto Darpana Marjana. バグバットも聞いて聖なる皆を唱えて、献身奉仕をして、他の人に聖なる皆を配ると。で、そのハートを浄化しなければなりません。 Then very important verses mentioned from the second chapter, I think. Shinvata Swakata Krishna Punya Shavanikar, that hearing and chanting about Krishna is in itself pious activity. シュンバタ、プンニャシュラバナ、キルタナ。クリシュナについて聞く、唱えるということが最も高い、Vidyantak Sto Yabidrani Vidanoti Saritsatam. Cleaning the heart, it gets the dirty things out of the heart. で最もこの至上なるそれは活動である。And those dirty things we went over, all these different material desires, it's dirt. So, but we might think, oh, this is very nice. I want to get money to serve Krishna. で、私たちは I'll stop chanting and I'll stop everything else, and I'll never go to the temple. I'll just make money, and then when I get money, then I'll do really big service. The mind can think like that. Excuse me? The mind can be so crazy, so we have to know what is good and what is bad, and be で、 careful. マインドっていうのはすごくトリッキーなので、何がいいことなのか悪いことなのかということをちゃんと考えないといけません。We need everything, but you know, Krishna gives according to how much we're trying to serve him. 私たちに必要なものすべて、そのクリシュナは、どれだけ、私たちそのクリシュナに使えるかによって、与えます。And when we go out and we chant in the public and we try to give people books and preach to people, and we see how much people are suffering. で、出かけていって聖なる皆を唱えて、本を配ると、本配りをすると、そうすれば人がどれだけ苦しんでいるのかということをそこで目の当たりにすることができます。That fire builds up, you know. Okay, so we'll stop there. Thank you for coming and inviting me. Where I'm traveling now, you know, the morning class would be 1 o'clock in the morning, and I'm sorry, but I can't manage to get up で、 there. ここまでにしたいと思います。皆さん参加してくださってありがとうございます。今ちょっとトラベリング中なので、ちょうど朝の法話ができませんけど、こういう形で、私を呼んでくださったことに感謝いたします。So, any comment? And what are your questions? And everybody is fully satisfied. Your heart is shining clean. 何か質問やコメントありましたらお願いします。Thank you very much, Guru Maharaj. I joined just 10 minutes before. すみません。Thank you. ありがとうございます。
Thank you, Guru Maharaj. It reminds me the Siginami days when we had a Gora Mandalbhumi Prabhu was here when you were out of Japan. He introduced Snana Yatra, and we used our Jagannath at my family, and we enjoyed Ratha Yatra. You remember the little yatra, dashi? Lata. Yeah. Little lata. And then we all went to Harajuku, and it was so nice. Yeah, Well, it was so nice. Ratha Yatra goes on. I'm in Abu Dhabi, and they had Ratha Yatra yesterday. Yeah. Wow. But they can't. They had rented a big hall. It's like a big sports place where people really big, and they just had a very small cart, and they just go back and forth. But there were so many devotees, and they were even surprised. Where you said the country name? Dubai. Oh, you're in City Dubai. called Abu Dhabi, アブダビ。今、アブダビっていうところにいらっしゃる called そうですね。 Avatar Desh. アバターでしょ。そこでも、ラタヤツラのお祭りはしてて、なんかスポーツセンターみたいな場所と、なんか小さな公園と行ったり来たりするそうです。Anyway, inside, but there's so many Indian devotees live there. They were surprised how many people came, and it was completely full, like unbelievable. You can look at the picture on my Facebook. 私の Facebook にも写真載せてますけど、その場所がもういっぱいで、そこに住んでるインド人たちもびっくりするぐらい人がいっぱいだそうです。And everybody fighting to pull the little cart, but they could only go like 5 meters or something and turn around. で、みんなもカートを引っ張るのにもう奪い合って戦い合ってするそうですけど、まあ動く Everybody のは was 5 so メー happy. トルでそんなもん。だけど So みんなハッピーです。 Rath Yatra just makes everybody happy. ラタヤツラはみんなをハッピーにします。All right. So we're cleaning the heart, but everything we do, cleaning the temple, cleaning the toilet room, cleaning your nose, it's all, we think we're trying to be clean for Krishna, and it's cleaning the heart. So we have spiritual desires. We want Krishna. We want to chant. We want to serve devotees. みんな心をきれいにして、そして、ディボーティーに仕えて、心をきれいにしてくださいということ。Is Chaitanya Dasi there now, or? Yes, she is. She came yesterday to Did she go on Harinam? to the program. I saw pictures that looked like her on Harinam, but I couldn't. Because I saw her picture at the airport just leaving America. Anyway, nice. More and more devotees. Now, 3 more have joined all of a sudden there. Ananta Gauranga, Jai Harinam came a while back. Kavichandra Prabhu also came. Anyway, any other comment or question? This time of day is easy for me because it's just 4 o'clock in the afternoon. この時間だと今、夕方の4時なんで、私にとってはやりやすい。
Okay, if everybody's satisfied, we can finish. It's 1 hour. で、皆さん満足していただけたら、ここで終わりにしたいと思います。So remember, whatever you know, you teach others. If you're doing good, if you're a good cook, teach everyone else how to cook. で、覚えておいてください。何か自分が上手にできること、得意なことだったら、それを人に教えてあげてください。もし料理が得意だったら、料理の仕方を教えて。Today we had a Muridanga lesson with the Mahatma and 5 students, and then they are learning nicely little by little. So we are going to have a Kirtan Mela, and Ishwari is planning. Ishwari Techan, they are working hard to have a Kirtan Mela. No, August 6th, yes. So by them, they are really working hard, practicing very hard, so that they can play Muridanga on the Kirtan Mela. Very nice. Well, good. Yesterday, Sachiputra Prabhu cooked for Radha Govinda. Did Really? you hear? Yeah. Oh, I saw the picture. Yeah. Well, he's such a good cook, right? Yes. Because he loves cooking. He loves cooking. So that's And Kirtaneshwar Prabhu showed him how to offer for Radha Govinda inside the altar. He was good. very happy. Yeah, and he will going to cook once a month. Wonderful. Yeah. I've been waiting for that. He was very happy yesterday. Yeah, that's what we need. Okay, well, thank you all very much. 皆様ありがとうございました。Thank you. あり Thank が you, とうございまし Guru た。 Maharaj. Asma Sabetana Kenshin Shani Kore. Hare Krishna. Hi. Asma Sabetana Kenshin Shani Hare Kore. Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Gauranga Sabetana Kore. Gaur Hare Krishna Krishna.ハリボー。 Hare Hare Bol. Hari Hari Bol. Hare Bol. Oh. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Okay, Rama, okay, keep Hare chanting. I'm gonna Hare. go. I have a little drive to get back to where I'm staying. Hare Krishna. Hare Thank you very Krishna. much. Thank you, Guru Thank you Maharaj. very much, Guru Maharaj. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. ありがとうございました。 And somebody please send me the link because I'm not on my computer. I couldn't put it up, so I know where it is. パルさん、ありがとうございました。ありがとうございました。きしょうちゃん、ごめんね、何回も連絡してくれて。